আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের মাঝে আবারও হাজির হয়ে গেলাম নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম ইনফিনিক্স হট 30 আনবক্সিং করতেছি দেখুন। বক্সটা খুলে ফেললাম। বক্সটা খুলে প্রথমে পেয়ে যাচ্ছি মোবাইলটি। দেখুন মোবাইলটি। পিছনের সাইড দেখুন, প্লাস্টিক বডি, দেখতে গ্লাসের মতো দেখা যায়। রাইট সাইডে রয়েছে পাওয়ার বাটনের সাথে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ভলিউম বাটন। লেফট সাইডে রয়েছে সিম এজেক্টর। নিচে রয়েছে হেডফোন জ্যাক, চার্জার, টাইপ সি, স্পিকার। উপরে কোনো কিছু নেই। পিছনে রয়েছে দুইটা ক্যামেরা, একটা 50 মেগা, একটা 8 মেগা। এটাতে র্যাম রুম রয়েছে, র্যাম 8 জিবি, রুম 256 জিবি। ফ্রন্ট ক্যামেরা 8 মেগা। দেখুন বক্সে আর কি কি আছে। একটা টিপিও কেস, একটা 33 ওয়াট চার্জার, টাইপ সি কেবল, হেডফোন। আপনাদের সুবিধার্থে আমি কিছু ফটো স্যাম্পল দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট ক্যামেরা, সামনের ক্যামেরা দিয়ে। প্রাইস বিবেচনায় ক্যামেরা অ্যাকুরেট, মোটামুটি ভালো ছবি তোলে প্রাইস বিবেচনায়। এটা ব্যাক ক্যামেরা ছবি দেখুন। এগুলো ছবি ইনডোরে। নাইট মোডের ছবিগুলো দেখুন, রাত্রেবেলা ছবিগুলা। এটাতে আমি পাবজি খেলার ট্রাই করেছি। পাবজি মোটামুটি ভালোই চলে। যখন এনামি সামনে আসে তখন হালকা একটু ল্যাগ করে। দেখুন স্যাম্পল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। Help! Marked a location.
Please recall me. Got it. Thank you.